Итак, мы продолжаем. Питер Дортманс. Демонстрация клавишных инструментов и клавинов Yamaha. So, how are you? Okay? Lunch was good? Все в порядке? Okay, good. Жизнь So, хороша? good. So that's good. So, sorry for giving you so much information. Извините, что так много информации. Sorry. So we have now. I want to look first of all at the Clavinova. Теперь давайте мы обратимся к клавинове. We have two series of Clavinova, as you know. Вы знаете, что есть две серии клавиновы. CLP, CLP CVP. и CVP. And the CLP is just a digital piano with some other voices. И CLP это цифровое пиано с различными звуками. CVP is same digital piano but plus content of our EKB keyboard. И CVP это такое же цифровое пиано, но со всеми возможностями синтезатора. Okay, so what's important for the digital piano? I think as a salesman of digital piano, I think you should also know very well about acoustic piano somehow. Что очень важно при продажах цифровых пиано, нужно иметь большие знания в области акустических пиано. Because basically the customer comes for a piano and he knows very well about acoustic piano, so Поскольку клиент, в общем-то, приходит купить пиано, то есть, естественно, он хочет купить аналог акустического инструмента. So, for example, we have one dealer I know in Germany. I know him very well. One dealer in Germany. Например, у меня был один дилер в Германии, я хорошо его знаю. He has a Fagioli concert grand piano. Fagioli. У него был инструмент бренда Fazioli, концертный рояль. Yeah, and it's the most expensive concert grand in the world. It's very. I think it's 140,000 euro. Самый дорогой в мире концертный рояль, 140 тысяч евро. So, and every customer who comes for piano, И каждый клиент, который приходил, чтобы купить фортепиано, he first goes to this concert grand piano, always. вначале он подводил к этому инструменту, всегда. And then he just plays a little bit. И он играл. And of course, this is amazing, the sound. Конечно, это был прекрасный звук. And he says to the customer, "This is what you want." И он говорил, это вот то, что ты хочешь. Yeah, I mean, like if we go for a car, maybe our ultimate is maybe a Aston Martin or Ferrari in our mind. Если мы, например, хотим купить машину, то это Астон Мартин или Феррари. Самая лучшая машина. I think every man here, if you have very much money, you would buy not Skoda or Peugeot, but you would buy, if you are very rich, Ferrari or you know. Естественно, я думаю, что все сидящие здесь в зале, если бы было достаточно денег, купили бы не Шкоду или Peugeot, а Феррари. So this is what he does, and even if they buy Piaggio, даже если вы будете покупать инструмент Piaggio, they heard the Fagioli. So this is just some technique of this man, sales technique. они услышат звучание Fazioli, то есть это такая вот техника продаж. Okay. Now, what is the most important thing in the piano? И что самое главное в фортепиано? He says it exactly. What is the most important thing in a forte piano? Yeah. What is the most important thing? Что самое главное в фортепиано? Dynamic range, exactly. Dynamic range. Because the forte piano was the first instrument with keys where you could play forte and piano. So the dynamic range is very important. Потому что фортепиано исторически это был первый инструмент, который позволял играть очень громко, то есть форте, и тихо, то есть пиано. И динамический диапазон самое главное. Now to get the dynamic range, it depends on the sampling and the quality of the sampling. И, конечно же, динамический диапазон очень зависит от качества сэмплирования в цифровых инструментах. So let me just show you how to show dynamic range, because or how to show the piano. Как показать пиано и как показать динамический диапазон? I think it's very important to show the dynamic range from the beginning. Все-таки нужно обязательно показать динамический диапазон в начале. So without changing anything, just play, eh? Ничего не переключая, просто играть.
This dynamic range is very important. Also, if you show the piano, try to show here and here and here, because very important. То есть, если вы показываете фортепиано, нужно поиграть в разных частях диапазона и с разной динамикой. Especially here, it's very good Yamaha. Например, эти ноты очень достоверные. So easy. So this is the most important thing, the dynamic range. We have very wide dynamic range. То есть у нас есть очень широкий динамический диапазон. This one, of course, has 3 dynamic sampling. Здесь 3 уровня сэмплирования. And of course, the bigger one even has 5 dynamic stereo samples. So Верхняя модель имеет 5 уровней сэмплирования. I think we can even read in the info. Let's see. Если мы, например, почитаем информацию. 4. Sorry, this is 4 already. Нет, здесь 4 уровня сэмплирования. Sorry. Can we have this display or not? Yeah. How to do? Sorry. Thank you. Спасибо. Yeah, look, 4 dynamics per sample. Here, already 4, sorry, I mistake. And the 509 has 5. 509 5 уровней. Okay, now, the second thing is that the keyboard action must allow you to control the dynamic very, very well. That's why the keyboard is 4. Применена такая клавиатура такого высокого качества, что она позволяет полностью контролировать динамику звука. So all Yamaha keyboards of the Clavinova are based on graded hammer. Все клавиатуры Yamaha в клавиновах основаны на принципе graded hammer. GH it says here. Они все начинаются с GH. Also it says graded here hammer. GH. Right? Both of these say GH3, which is the В этих двух клавиновах применена GH3 клавиатура. So let me first explain what GH exactly means. Вначале я хотел бы объяснить, что значит GH. It means that keys here are more heavy. Это обозначает, что нижние клавиши более тяжелые. And then they get lighter and lighter and lighter and lighter. И, естественно, верхние более легкие. In 5 zones. 1, 2, 3, 4, 5 zones. В 5 зонах. Yeah, so heavy, lighter, 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 lighter. Тяжелые, легче, легче, легче. 5 зон. Do you know why? Could you explain to a customer? Кто хочет объяснить почему? The weight of hammers in a real acoustic Yes. It's really realistic. Yeah, it's very realistic, isn't it? But why? Why? And because as she said, on the grand piano, hammer is a small here. Smaller hammer, bigger, so more weight. Поскольку в акустическом инструменте размеры и, соответственно, вес молоточков отличаются. It's not a big difference, but it's difference. Это небольшая разница, но она есть. Especially if you take your left hand. Особенно если вы играете левой рукой. These 3 fingers, 5, 4, 3, 5, and you do here. Третий, четвертый палец. Or here, you can really feel it. Вы действительно это почувствуете. I mean, if you just play, it's not. But if you really want to, how to feel, 5, 4, 3, left hand. It already starts hurting now. Ow, 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 ow. Here, no problem. Okay, so that's graded hammer. Every keyboard has 2 sensors. 2. В каждой клавиатуре есть 2 датчика на клавише. Note on, note off. Это включение и выключение ноты. And the time between on and off, the time, и время между включением и выключением, is the dynamic range. В общем-то, определяет динамику этой клавиши. Because this is much faster down, then this is slower. Если вы нажимаете сильно, то датчики замыкаются быстрее, соответственно, компьютер реагирует как на более громкое нажатие. Same for this one. То же самое и для этого инструмента. But they both have GH3, and it means they have 3 sensors. Но в клавиатуре GH3 применено 3 датчика. And why the third sensor? Because we call it a hammer sensor. И третий датчик служит как датчик молоточка.
And this is very easy to sell GH3. Это свойство очень просто использовать для продаж. GH3. GH, GH. you can say to the customer, it's like playing on an upright piano. Upright piano. GH является аналогом клавиатуры обычного пианино. GH3 is like playing on a grand piano action. GH3 это аналог действия клавиатуры рояля. That's a very good sales point. Это важно использовать при продажах. Here, GH, for example, or this is GH. GHS. Yeah, GHS, but okay, GHS is like playing on piano, upright, playing on a grand piano. Wow, I want to play on a grand piano. Because on a grand piano, you can re-trigger the note, replay the note. Потому что на рояле вы можете повторять ноты much faster. Значительно быстрее, чем на пианино. Because the key does not have to come up completely before you can play it again. Потому что при быстрой репетиции нота не успевает прийти в верхнее положение. So, for example, do we have some sound here? Oh, thank you. What a great piano sound. Yeah. Okay. So, if I want to play the note again, watch this. Если я хочу... It must come up completely. Just a moment, we will direct camera. Okay. Okay. So, it must come up completely before I can play it again. Nothing happens here. То есть, если мы отпускаем, ничего не меняется. Now I can replay it, like on a normal upright piano. Если клавиша не отпущена до конца, то повторное нажатие не приводит к звуку. Now we go to the other one. Haha. Теперь на GH3 клавиатуре. Look, I can re-trigger it already. Вы видите, что клавиша отпущена не полностью, но если она еще раз нажата, то... But listen to the sound. The sound of the previous note is not cut off. It just continues the sound. И послушайте, что предыдущая нота, она не исчезает со следующей. Она остается. Because the damper does not fall on the string back. Потому что демпфер не заглушил струну. Only Yamaha has this. Это делает только Yamaha. Of course, some other competitor also have 3 sensors. Многие другие наши конкуренты тоже имеют 3 сенсора. I think Kawai and Casio have it. Kawai и Casio имеют 3-датчиковые клавиатуры. Also, you can re-trigger the note much faster on these products. Вы, конечно же, можете значительно быстрее повторять ноты. But the previous note, the sounding note, is cut off always. Но в этих инструментах предыдущая нота, она отключается. Only Yamaha, the sound continues. И только в Yamaha звук продолжается. Sorry, I have to find the spot, sorry. So the previous one just keeps sounding, right? So that's a big difference, and only we have it. If you show this to a piano teacher or a serious classic, oh, this is what we have to need. We need. So То есть, если вы показываете преподавателю или серьезному классическому музыканту, то его это очень воодушевит. Okay, so that's about the GH3 keyboard. 330. It's one of the most popular, I think, no? Or 330, 340, CLP. 330 очень популярно. Yeah, because it has a GH3 keyboard. Потому что в ней клавиатура GH3. Okay, let's just play a song. I think it's a very, very natural piano sound as well. Я уверен, что звук фортепиано очень естественный. Because we use what we call pure CF sampling. Потому что использован сэмплинг, технология называется Pure CF, то есть это сэмплинг рояля CF3S. So we take the samples from the Yamaha concert grand. Сэмплы взяты из концертного рояля. And we do not EQ, so we do not add bass or treble, really natural. Без всякой эквализации, просто вот натурально, как они звучат. So some of the competitors also, they just EQ a lot of bass here, and the people say, oh, what a big, but it's not natural, it's just EQ'd, and this is very natural. Конкуренты Yamaha часто используют какую-то обработку звука перед его записью.
natural sound, I think. So whatever you play, rock or it's always good. Что бы вы ни играли, рок или классику. Some piano, very good sound, rock, pop, classic, this all good. This is also very, very important, I think. Все звучит замечательно, и это тоже очень важная особенность инструмента. I like also very much the key off of the cembalo, which is very easy to show. Кроме того, очень легко и эффектно показать это сэмплы отпускания клавиши. Key off. Very typical for the cembalo. And even if you play the chord, you can do like. So the key off is very, very important and very easy to show. Basically, I think that's all we need to say about the keyboard, the sound. The cembalo is very nice. Two sounds together, well, you know, né? Two sounds together you can play. То есть можно играть всеми звуками вместе. So, what is the classic example? Двумя звуками вместе. The classic example? Например, классическое произведение. Schakelijk. It's a very popular song. It's amazing, but it's true. Yes. Okay, so this is the about some 330 of the Clavinova.